All right. In studio, we've got a member of parliament of Igembe South, John Mwirigi. Hey, welcome. Karibu, Mheshimiwa. Thank you very much. Asante sana. So, when you were campaigning, in fact, you caught my radar because the conversation, people are calling you Lemsewa Sweater. Ulemse anenda door-to-door campaign. I was struck because a lot of people, when you're in your politics, mtu anaona ukiambia nikiambia Brayo hapa Brayo si ukimbie next elections, Brayo hapa ataanza kusema mazi sina do mazi sijuani na wase mazi hii place iko na wase wa hii tribe na mimi wa hii tribe so ni ngori the worst inakwanga mazi mimi ni young na wase wana run na compete nao ni wase wamekuwa wako na 30 years experience. So please educate us. There's a lot of people who are listening in right now. I've been meaning to ask you, what made you think you could become member of parliament? Unajua kulingana na mimi from 2002 the young people of the constituency, that is Igembe South constituency, we were used to be used by the politicians, but after they win, they were dumping the young people. So I decided as a young person, I could run for this post, then I can support the young people of the Igembe South. So then I started campaigning, but the campaigns were not just like that. They were not simple, but they were more challenging. Nikangangana na watu na wakuwa wananipangia mambo mengine mabaya zaidi. Ile kitu ambayo huwa ina challenge the young people, because that is the biggest thing which normally challenges the young person. When you are discouraged by those guys who has money, because when you do not have money in politics, it means that you cannot vie, you cannot run. Yes. Because most of the people or most of the Kenyans, they like money. And when they ask you for money and you lack something to tell them, and maybe you do not have the manifestos which qualifies you to sell through to them, wana kudisqualify. So niliwaambia vile vitu ambavyo ningefanya na zile vitu ambazo zilikuwa zinawaumiza on the ground. So you were actually speaking to them, understanding their issues. I'm going to cut you short for a sec because there's someone who's listening to us right now saying, wait a minute, you want to tell me this guy campaigned door to door? Oh, you don't know. 2017 sounded like this. Na mimi sioni kama nitaingia yale mashimo. Sababu huyu mwananchi alinipatia kura bila chochote. Na kwa hivyo siko tayari kufuata mifano ya wale. Lakini niko tayari wafuate mfano wangu. Very good. You want to be different. Exactly. Wow. So that was you at Churchill in 2017, right? No, 17, right after 2017 after the elections. So you were actually going door to door. Yeah, this one was to identify with the people, because it is something which even other politicians would not do. Which is crazy because internationally, look, if you're going to come to ask me for my kura, na sikujui na kutana kwa ballot, does it make any sense? Unajua ile kitu yenye ilikuwa na umuhimu sana ni kujaribu kutangamana na hao watu na kuwaeleza wewe ni nani na ni kwa nini unaomba hiyo kiti. Sababu sisi tukiwa vijana saa zingine huwa tunachukulia hii kazi kama mchezo. Wakati ambapo nilikuwa naomba kura sijawahi chukua hii kazi kama mchezo. Nilikuwa naichukua serious. Zaidi hata ya wale watu ambao tunaamini au wazee ndio machua kwa siasa. Na hiyo ndio ilinifanya ni wini hizo nyoyo za wananchi wa Igembe South. I mean, campaigning is different. You know, sale unataka kukatia deme, unamwambia sera zako. Kama politicians sale anataka kukatia electorate. Lakini kuingia huko ndani, ama sale unafanyia hiyo campaign, there must be ile fear yenye ulikuwa nayo that maybe I'm not equipped for, because I mean you're going against, for lack of a better term, mammoths who had been in the game, wanajua venye kukutoa kwa hii game, wanajua unasema electorate wanapenda do. Wao walikuwa nakuja na do. So was there any point where you felt like maybe I want to win this thing? Unajua
kila jioni nikirundi kwa nyumba I was asking God kama hii kitu kweli nitaiweza. Nalala nikijiuliza maswali sana sababu I was facing a lot of challenges when I was just moving around. Sababu unaambiwa mambo mpaka wewe unastuka kama ni wewe unaambiwa hayo mambo. Lakini na persevere na njaribu kucompose myself ili nisiye nikafanyia watu kitu ambacho hawatafurahia ama kitawaridhisha. Lakini nikirundi kwa nyumba naambia Mungu maybe tomorrow I'm not able to go on. Sababu nilikuwa nachoka kabisa na naona hii siasa ni kama naweza kuiacha. Lakini before niamke asubuhi nakuwa na ile courage tena ya kuenda kwa wale watu. Kwa hivyo it was not a simple thing. Ni kitu ambayo kama ni mtu simple angeachana nayo. What was the turning point ile kwa maisha yako ukaangalia tu venye vitu zina happen huko Igembe South ukasema by the way I need to go and represent my people huko parliament? Anakuambia kitu kimoja, and the way the Kenyans believe, sababu pia saizi there is some places where a Kenyan cannot access his leader or a leader. Yes. Sababu kama mtu ni MP, MP hata akikuja kwa kijiji, you cannot come near that person. You cannot tell him maybe your problems, what you are suffering from. That is what is something which pushed me to vie for the membership of Igembe South constituency. Sababu ungekuja hata kama ulikuwa na kitu kama ni shinda ya shule, ujaribu kuapproach mheshimiwa, kuwe aungefika karibu na yeye. Maybe kama kuna mtu mwingine umetumia yule ambaye ni rafiki yake wa karibu, akueleza ni mambo yako, lakini sio wewe umfikie umwambie. Nikasema sasa, as the young people of Igembe South constituency, they would like to have a leader who is near them and who can listen to them and who cannot chase them when they want to approach that person. Na nakumbuka very well when I was campaigning, I was telling my people, even after my election, I will be going back to them, I will be interacting with them more than when I was not elected. And that is something which I'm practicing in my constituency. Pale ambapo naenda, tunaketi, tunasikizana, alafu naenda nikiwa najua the people of that constituency, they have gotten the service from the leader the way they wanted. Sio mahali ambapo unaenda unafukuzwa and you are the one who voted for that leader. Just before we take that break, of course, I want to ask, when you were campaigning, there must have been something that you were telling the members of this, or the residents of this area, that if you elect me, this is what I'm going to do. What are some of the things you told your constituents? Exactly. When I was campaigning, because most of the time I was being taken in those places by the border guys, I had promised them to do for them driving license. And that is one of the activity which I started with. My elders there and even my elders of the age of my mother, they supported me a lot. Then I promised them after they elect me, I will just get the market for them whereby they can sell their bananas and maybe the company which can come and take their bananas. And that is what I did in September 2017. And right now we have the guys who are coming to buy their bananas. Then after that, I had promised them, when I will be elected, I will be giving bursaries to each and every student, and I will be involving them directly. And even forms, I will be giving those forms free of charge. And that is what I normally do. And I normally give 10,000 to each student so that at least the money can guarantee them How many their students education. are we talking about? More than 4,000 from my constituency. Because I remember when I started giving this money, most of the students didn't turn up because they were thinking that I was just lying to them. But after I gave the first bunch 10,000, the following year I managed to have 3,000. And this year, on that of January, that is when I was meeting with them, I managed around 4,000 students who came to apply for the bursaries. And this is through CDF? Through CDF. That is what that is the fund which I'm using. But I want to create
a foundation whereby I can have some donors from outside there to help me to help the less fortune. All right. Ladies and gentlemen, we got a member of parliament of Igembe South, John Mwirigi. He's in studio with us. Whatever questions you've got, please hold them, because when we come back, the phone lines will be open. The number you need to have, 0719-012-700. Remember, you're live on Morning Vibes with Kwambox and Bunde. Have a reggae morning on Vibes Radio. It is Dear Member of Parliament, and today on DMP we've got Member of Parliament of Igembe South, John Mwirigi. Now, before we took the break, he was telling us how he campaigned and how people received him. Let me ask you something. When you're campaigning, did you ever feel the pressure to, gift your constituents, because always tu end up wambe baze cheki mimi sina do nataka tu kuwasaidia. Were people listening to that? Unajua ili uweke statement kama hiyo kwa watu lazima ujaribu kuwaonyesha kwanza ni kwa nini unataka hiyo kura. Lakini ukiwaonyesha ni kwa nini unataka hiyo kura, ile kitu yenye itakuja ikiwa ya pili, watakwambia sasa ongea na sisi vizuri. Sasa wakikuambia ongea na sisi vizuri, unajua wanataka nini. Kutoka hapo sasa unawaambia, unajiweka sasa kwa status yao. Mimi na nyinyi mnaona tunafanana. Hakuna, unajua nyumbani na unajua mahali pia huwa analala. Kwa hivyo for now hebu tutafute hizi vitu kwanza. Saa hii nipatie nifanye hii idea yenye niko nayo. Na mtu anafuata hiyo. Actually, it's very interesting because in 2017 you said that you were different. Take a listen. No, na mimi sioni kama nitaingia yale mashimo. Sababu huyu mwananchi alinipatia kura bila chochote. Na kwa hivyo siko tayari kufuata mifano ya wale. Lakini niko tayari wafuate mfano wangu. Very good. You want to be different. Exactly. And the August House, we've seen people go in and come, wanaenda kama wako white as snow, wakitoka red and dirty, plagued with corruption. So I'm going to start by first. I mean, it was obvious to your constituents that your vision and the things that you wanted to do were coming from a good place. Yeah. As soon as you won, the first thing, of course, I remember there was conversation around going for the swearing in. Yeah. And that's when you actually broke the news, because guys were like, okay, this guy is now the member of parliament, lakini hata hana gari ya kufika August House. How was that first day going to parliament? Hiyo siku nakumbuka I came with the matatu up to Nairobi, hapa Tea Room. Then after Tea Room nika walk mpaka parliament. Na nakumbuka pia hiyo siku nikiwa naingia hapo kwa gate. Yani watu walikuwa wanashindwa ni nani mwenye anaingia hapa. Walikuuliza ID. Nikajitambulisha, nikawaambia ni mimi mwenye alikuwa anatangazwa huku sana. Mwenye alichaguliwa akiwa mdogo sana. Nikakubaliwa nikaingia. Sasa ilikuwa shinda sana by the way. Hata kwa mathiri wako wanakujua. At least tulikuwa tumezoeana na wao sababu ni watu wa my constituency. Kwa hivyo hawakuwa na shinda yoyote. Lakini ile kitu yenye ilikuwa inawastua ni aje whole MP anaenda na matatu. Sababu unajua sasa watu wengine pia huwa wanafikiria ukichaguliwa unapatiwa gari ama unapata gari instant. Lakini sio hivyo. But wewe ulipatiwa gari? President Uhuru Kenyatta ali decide my friend itabidi you join the SUV community. Nakumbuka after nimeenda na hiyo gari then tukaitwa State House, nikabebwa na mheshimiwa kutoka Tharaka. Ndio wakati sasa when president was issuing the parliament, wakati huwa anakuja ku address, when he was issuing presidential address, alikuja tukakutana naye in the parliament. Ndio wakati aliniuliza ni kwa nini ulikuja kwangu, ukakuja mguu na huku niambia una gari. Then I will have to buy you one. Nikamwambia it's okay. Siku anajua kama atafanya very fast sababu aliniambia this week, next week, vyenye tulienda State Lodge,
akanipatia gari. Wow. And I mean, there was also a lot of well-wishers who came through. Walisema mazee umse lazima look peng, so aka masuti hapo, yani decked out. You were ready for parliament. Yeah. What was the first challenge you experienced? Because umetoka Igembe. Umeambia watu mazee cheki, nipatie kura. Mimi nitawa represent. Umeingia parliament, ukanotice kwa grao vitu ni different. What was the first challenge you had? Unajua ile kitu yenye ilikuwa ngumu sana ni kuinteract na wale members ambao nilikuta. Sababu hakuna member mwenye alikuwa umri wangu. Wote at least walikuwa watu wazima na wote ni watu ambao wameoa. Sasa una imagine yule mwenye wanakaa na hao watu na zile conversations zenye zinaendelea hapo ni za wazee, watu ambao wako na familia na wewe huna familia. Sasa unakuta saa zingine sasa yale mambo ambayo wanaongea au qualify kuchangia na wao ama kuchangia na wao. Then did you feel intimidated at any point? Hapana. Sababu I was determined. Sasa kama ningekuwa intimidated hata ku approach ile nyumba ningerudi nyumbani. Singeweza. Kwa hivyo ilinibidi tu ninjikaze na nijaribu ku rhyme na wao. So I mean, in parliament, do you call yourself an active? Ukisikia bills imekuja, are you the most active guy ama wewe ni yule lazima wewe unasema tu sale wanaongea juu ya Gembe sasa ndio nita contribute? Hapana, ine some motions zile ambazo zimekuja most of them huwa nachangia. Huwa nachangia kwa most of the motions zenye zimekuja. Na sana sana zile ambazo zimeletwa na vijana. Sababu saa zingine when you bring a motion in the parliament, the motions which are originating from the young people, saa zingine unakuta kuna opposition, sababu saa zingine unaleta idea, ile idea ambayo ina favor the young people, lakini unaona ni kama this idea ni kama it's not selling to those elders. Why? Give me one example. Like which one? There is this the motion which Mheshimiwa Jagwa brought. The one for the retirement age limit. Yes. Yeah, that motion faced a lot of challenges because when he was proposing that we are supposed to reduce the age limit, most of the people there or most of the members there, they were opposed to that because they were at that age. Yeah. Because they wanted at least a age limit where you can at least stay in the office for those 5 years. So how do you go about that? Because when you're there, as much as you're representing the members of Igembe South, you're also there. There's a lot of young people who are looking up to you and saying that guy better be in there talking about issues to do with the youth. And we're talking about unemployment, which is one of the biggest challenges. So if you're there and majority of the people are shutting it down because they're older, how then do you go about making sure that come rain or sunshine, this gotta go through? We normally love it from the other fellow members of the parliament who are young, so that we can at least steer up the motion which is coming. Na motion ambayo unaongea kuhusu vijana. So tuna gang up, tuna support mmoja wetu mwenye ako na hiyo idea about the young people. Ni kama ile ya help. Help umesikia sana vijana wengine wameanza kuwekwa kwa CRB, sio hajalipa loan. Ndio maana tuli gang up kwa hiyo. Na pia saa hii I have a proposal kwa hiyo bill ya school help, ile help loan, kuamend isiwe ukitoka shule ukimaliza 1 year nyumbani unafaa kuanza kuchanjua interest. At least kuwe ukimaliza shule mpaka wakati ambapo utaajiriwa. That is the time now the government now can start charging you. Lakini si ukiingia tu. Na kuna another push ambayo tuko nayo ya kusema hii help loan iwe free kwa every learner. Sababu katiba inasema masomo ni haki ya kila Mkenya. Na kwa hivyo kama ni haki ya kila Mkenya, serikali igharamie kwa hii loan. Ukipewa loan hakuna kitu ambacho una Wait, so you're proposing that people get free university education? Exactly. Okay. Yeah. Sababu university sidhani iko na pesa nyingi kushinda high school. Na high school ndiko wamesema ni free secondary education. But
university, hata wale ambao wako in university sio wengi sana. Kwa hivyo serikali inaweza kuwagharamia. Aside from the fact that, you know, we're talking about education, one of the biggest challenges facing every single youth in this country, who are 70% of the population, is unemployment. Unemployment is a big issue. I'm sure if I go to Gembe, that's the same issue. That's why you're seeing a lot of young people are choosing to go into, you know, boda bodas, open salons, you know, and so on and so forth. What are the young members of parliament in parliament ensuring, yani, kwa sababu pia ni youth man? We have a proposal, pale ambapo tumesema, at least 20% ya all employing entities in this country, at least ziandike wale watu ambao ama wale wanafunzi ambao wametoka shule afresh. Sababu kile kitu ambacho kinafanya saa zingine sisi vijana tusipate kazi ni kuitishwa experience. Unaambiwa unafaa kuwa na experience at least ya 5 years ama 10 years, sababu kuna kazi zingine zinahitaji hiyo. Ila hali wewe umetoka shule hauna mahali pa kufanya any practice, na kunakuwa sasa wewe lazima ukae nyumbani ama kuwe hautajihusisha na yene kazi, sababu hauna mahali pa kufanya practice ili uwe na that experience. Ndio maana tulikuwa tunasema at least 20% of the employing entity in this country wanafaa kupatia vijana hiyo nafasi ya kwanza. Then kama hiyo ikiwa hivyo, at least itakuwa inasaidia vijana. Alafu kuna kitu ingine mimi nilikuwa na propose pale ambapo the collected revenue, ile pesa ambayo inachukuliwa kwa mwaka, at least ikuwe set aside 10% ya kusaidia wale vijana ambao wametoka shule, na at least mtu anapata mshahara kidogo. Kama kuna mahali ambapo amewekwa ile internship, at least anapata mshahara hapo akiwa anangoja kuajiriwa na serikali, sababu we have money. Kama hatuna pesa hatungekuwa tunasikia issues na corruption. Lakini kama tunaweza set that 10% from the collected money, inaweza kuwa inasaidia hawa vijana kupata kazi. All right, we're going to take a short break. 21 minutes to 8 a.m. Remember, you are live on Morning Vibes with Kwambox, Mbunde, and of course, Member of Parliament of Igembe South, John Mwirigi. When we come back, I mean, we've seen a lot of young people in Parliament, and which is an encouraging sign. But then we've also seen young members of Parliament behaving badly. We're going to come back and talk about that. Stay with the reggae rhythm. It's the inspiration sent from the king. All right, what are people saying online before we get to the phone line? Finley Machiavelli Giovanni anasema, dear MP for Igembe, I like all your proposals, especially the one for curbing youth unemployment. James Oleguna wakati Kimudhu anasema, msho watu wa Igembe South wanateta na juu yake. Atujui boda, sijui boda watu wanazusha zaidi yako. Look Dhuranira anasema, natetea Murume Honorable John Paul, doing great bro, we love how you distribute your bursaries. I lost your number, kind inbox. Then Kasidi Willy. Kuna mseme kuja kuomba namba ya mwisho kwa radio. That's definitely an MVP. Hey, Kasidi Willy anasema Mombasa Nyali present, na gotia pia MP wetu hapo jo. All right, Risto Castori says, just to urge MP Igembe South to remain humble just as he begun. The people will always have confidence in him, and hongera kwake for being so young yet filling those huge shoes. Good stuff. Say hi to Mhesh. Tuned outer Kenyanka. This is Bundi Tony in my constituency. Unamjua? Yeah. Yes, anasema Honorable John Paul has really done so much in Igembe. For the time he has been MP, he has really improved many sectors with education and infrastructure leading. That is all great. Let's listen to people on the phone lines. Remember, you can also call us 0719012700. Anthony, good morning. Anthony. Hello, Anthony. Hello. Habari asubuhi. Salama. Anthony is calling from Maua. What would you like to tell the Member of Parliament this morning? Honorable MP. Yes. I want to congratulate my Honorable Mr. Mwirigi for he has done a good job here in Maua. Thank you. Amesaidia sana. Kiaje? Education au bursary zinatupea campus. Secondary. Okay. Yeah. Thank you so much, Anthony. That's Anthony from Maua. Thank you, Anthony. No, my constituents wako wanapiga simu wanasema unafanya kazi nzuri. Of course, remember, if you want to speak to them, Hesh, or you have any questions, you can call us up 0719012700. We've got Member of Parliament of Igembe South. This is the segment we call Dear MP. Good morning.
Hello, good morning. Hi, how are you? I'm good. My name is Louis Bunditoni. Yes, Rui, I've just read your tweet. Yes, mine is to congratulate my MP for the good and great job he has done to the people of Egembe South. Mm-hmm. Sometimes we are worried where was this money going before he came in. So ours is just to congratulate him. Okay. Thank you so much. Thank you so much. That's Louis calling in. Silas, good morning. Hello, Kwambox. Hi, how are you? I'm good. Good morning, Mr. Mwirigi ama Mwirigi. 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 Ndio. So I appreciate what you're doing for people of Egembe South. In Egembe North and Egembe South. Egembe South. So, okay. My question is, is something to do with this thing of good conduct. Yeah. Why should you people just mweke pale emotion ama mweke bila hapo hivyo ikue something like free kama national ID? Okay. Yeah? Because you watu wanatafuta kazi, imagine you have to kupeana ulipe pesa fulani ndio good conduct itoke. I mean ni sawa ya kutafuta kazi utatafuta ama ni ya kulipa hizo nini utafanya. Okay. So mwangalie hiyo maneno bana. Okay. All right. Silas there sharing his thoughts. That's one of our super MVPs. Now, umesikia venye amesema hiyo story ya good conduct hiyo, tafadhali ufikishe parliament. Kabisa. Ufikishe. Hiyo lazima itafika sababu it's a good idea and a fresh one. All right. Now, another question, of course, I was hoping that the MVPs would ask, but young members of parliament have found themselves in an unfortunate situation where we are seeing sort of terrible conduct. Ni kama munahitaji certificate of good conduct pia. No, because we have seen right before, I think this was in 2017 or 2018, we saw Jaguar and Babu Owino fighting. Then we saw, I don't remember which constituency, where the member of parliament aliambiwa akuja ongeleshe youth wa huko juu ya pombe in a rally about alcohol and how, these people should stop drinking alcohol. Alikuja kamelewa. In fact, he had to be ejected by the members of his constituency. Yourself, have you found yourself also in the news for someone claiming that you strangled them? What is going on? Why do we find that young members of parliament lacking what, so to say, discipline? Nadhani hii ningeitoa kama advice to young people. Sababu saa zingine unaweza pata hii kazi na unjisikie you are more powerful than any other person else in there. Yeah. Na ukiwa kwa hii kazi venye watu huwa wanajua a member of parliament is someone who is a very very prominent person in this republic and you can do anything you wish. Yeah. So kile kitu tu maybe huwa kinakuwa shinda ni ile mtu kuwa na hiyo sasa yani unanjisahau sababu ya power. Ndio maana ningetaka kusema tu wakati ambapo mtu amekuwa kama kwa kazi kama hii, usinjisahau, usichukue kama ndio mwisho wa kila kitu. Uichukue kama kazi kama ile ingine so that we can behave and we can win the heart of our fellow young people and even our elders. Sababu watu wengi wametuweka kwa gauge sana. Wanatuangalia vile ambavyo tunafanya kazi katika bunge kuu. Na kwa hivyo wangependa ama wale vijana wengine ambao wanaweza kuwa wanaomba kura 2022 at least wangependa kuona tukua tuna behave vizuri ili wakati ule pia our elders they can have confidence with them so that they can vote them in so that we can have numbers in parliament to support us and to support the bills concerning the young people. Did you strangle this guy? John Paul, nope. Because I hand my police officer, I hand my guard. And my guard whom I hand is a bodybuilder. Okay. Somebody who can protect me even without myself protecting. Without attempting and to protect myself. Kwa hivyo singefanya kitu kama hicho. So he's confusing you with someone else. Na kitu ingine, these are my constituent. Tuseme alinipigia kura ama hakunipigia. Singebehave kama hivyo ama singebehave hivyo katika constituency yangu. Do you feel that young people in Kenya suffer from political apathy? Yani hata stories za BBI ni wazendo wanaenda kuelewa hii document, wakati wa kuvote ni wazendo wanaenda.
And especially for someone like you, do you feel, especially being the youngest MP wa Igembe, do you feel you can change that, ufanye wasi wa young sasa wakue, especially watu wa Igembe wakue kipaumbele, au ndo wanaenda wanavote, au ndo akisikia stories za BBI wanaenda wana discuss, ndo wana make amends na resolutions? Because what we're seeing is you know, we're just seeing politicians. When this thing comes to Meru, are you going to be there at the forefront ensuring that your constituents get to understand what is in BBI? Nadhani kwa hii mikutano sinja attend ni mkutano kwa sasa sababu sikuwa nataka kuenda kama ni Kisii ama Kakamega ama Mombasa ama Kitui, sababu wale watu walikuwa na discuss yale mambo yao huko na sio vizuri saa zingine kunyima wale viongozi na wale watu wa hizo maeneo nafasi zao za kujieleza. Na sisi Meru County ama Mount Kenya region tuko na mkutano on 15th. Yes. Na tulianza preparation from last week Thursday. Na hiyo Thursday nilichangia na nikawaambia they have to give me time so that I can explain matters concerning the young people of this country. Sababu many young people of this country they look up to me. And I'm the first person who is in the forefront to push for the agenda. Na hiyo siku niliweza kuongea mambo mengi kuhusu vijana. Sababu kwa BBI ile kitu ambayo iko hapo yenye inahusu vijana ni inclusivity. Hakuna agenda ambayo inaongea kuhusu vijana kwa zile agenda 9. Nikasema we are supposed to hand that agenda so that vijana wanaweza kuwa na kitu ambacho wana rely to. Sababu hii ya inclusivity inataja mambo mengi, inataja mambo na job employment ya vijana, kitu ambayo ni mzuri, lakini kuna kitu ambacho ungependa kuona hapo ikiwa inataja vijana directly. Ili kila kijana anaweza hone this report na aseme ukweli hii report inamuhusu. But what I want to ask, because what we're hearing again, one of the biggest challenges is hii kitu ikikuja, cheki, unawezaje kuja kunifundisha kitu yenye mimi mwenyewe hata sijasoma? Unanielewa? Si inafaa kwa hata kwa shule mtu anapatiwa homework, unaenda unasoma alafu mkikuja kudiscuss kabla hizo makokasi zingine. So wewe sasa una constituents wako wa Igembe South mnafaa kuwa mmediscuss kabla 15. Nakumbuka last year November niliita pressure na nikaweza kuongea na wananchi wa Kenya na pia nikaweza kuhimiza the government waweze kutoa many copies. Na pia kwa ile mikutano ambayo tuko nayo within our regions, zile vitu ambazo tuna insist ni watu waweze kuproduziwa copies. Na our governor Mheshimiwa Kiraitu alisema he will produce some copies, sababu from the national government hatujapata copies. Na mwananchi anataka kuambiwa kitu ambacho amesoma. Sababu tunasema BBI ni mzuri. Kwa hivyo pia mwananchi pia yeye mwenyewe anataka kujua ni kwa nini tunasema ni mzuri. Kama kile kitu ambacho kiko hapo ndani kina work to enhance its own interest. So in Meru County muta print the we will having some copies on 14th. Sababu 14 ndio tutakuwa na conference ile ambayo tutakuwa tunaambia wananchi yale maoni na kwa yale ambayo tulikuwa tumechukua jana. Sababu jana tulikuwa na viongozi kutoka all the villages from all constituencies, the 9 sub-counties within Meru County. Tulikuwa na wao viongozi wote na pia wao walikuwa wanapeana maoni yao. Ni nini ambacho wanataka kiwe kwa ile BBI. Sababu His Excellency the President aliweza kuituma tena akasema there were some ideas which were not captured. Na kwa hivyo akasema anapatiana time so that Kenyans can give the ideas which they want to be implemented or to be put in the BBI report so that report can be voted in. We are running shortly out of time. I have to ask you 2 questions. One, was it right to kick Moses Kuria out of BBI in Kitui? It was not right. Okay. Do you want a federal system of government? The Kenyans would decide. Okay. Yeah. Have you read the document? I have read the document. Okay. Yeah. And I have a copy. Okay. It was when in 2002 you were 8 years old, when Kenya was getting its 3rd president.
since you've started as member of parliament, do you look at yourself going all the way up, or unaona tu after MP labda governor alafu? Naomba Mungu nifanyie wananchi wangu wa Igembe South kazi. Na naona nitaenda hizo levels. Except 2 levels. Ya Senate na women rep. Tatu na MC. And lastly, today is the day we've woken up to the news that Daniel Toroitich Arap Moi has passed away. When he was stepping out of office, you were 8 years old. How did he impact your life? Nakumbuka when President Moi came to Maua. Nilikuwa mdogo sana, lakini nilienda stadium kumuona. Sababu my dad alikuwa anampenda sana. Wakati huo ungesema anything wrong about Moi. Na alafu our dad alikuwa anatu encourage sana vile ambavyo Moi alikuwa anafanya. Na hakuwa anataka nini? Hakuwa anataka mchezo kama vyenye His Excellency the former prime minister president the late mzee Moi vyenye alikuwa anafanya. Kwa hivyo generally mzee nilikuwa naona akifanya kazi mzuri. Sababu saa zingine kwa taifa ukilegeza mambo kila kitu inaenda vyenye utaki. Kama vyenye unaona saa hizi vyenye mambo inaenda. Kama ni Moi mambo ingekuwa laini. Sababu unajua saa zingine wakati kama president amesema anataka kazi ifanyike. Inafaa kufanyika kama vyenye amesema. Si eti niseme kazi ifanyike alafu mnaanza kuenda pande hii na pande hii. Sababu we are elected by the people and the people need our service. Yes. Kwa hivyo tunafaa kufanya vile ambavyo nimesema as a president. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye anafaa ku disobey the president wakati ambapo amesema ni kazi anafanya. Na ndio sababu President Moi alikuwa anafanya vyenye alikuwa anafanya. Na ndio maana even 1982 wakati ambapo walikuwa wanataka ku overthrow him ilisindikana sababu he was a very tough guy. All right. Thank you so much, MP of Igembe South, John Paul Mwirigi. We are watching you. You have just served 3 years in your term. 2 more years. Will you be going for another round of elections? Yeah. Yeah, and I know how you'll sail through. and to your constituents who are listening right now, what would you like to tell them? Mimi tu ningeomba my constituency wa kae kwa amani. Na alafu kitu ingine tuwe na umoja sana. Na alafu sababu huwa nafanya mikutano kila weekend. Kwa ile mikutano tafadhali. Sababu tunaweza kuwa na ideas ambazo zinaweza kutuinua katika hii constituency yetu. John Paul niliwaambia sinjatosheka na hizo ideas. Tafadhali kujeni tuongee tukiwa pamoja, tujue vile ambavyo tutaweza kuinua this constituency of ours. Ili angalau tukifika 2022 watu wao wanaipigia mfano na watu wao wanapenda kuchagua vijana kama sisi ili tuweze kubadilisha sura ya taifa hili na constituency zetu mahali ambapo tumetoka. Wale vijana wa bodaboda wenye wanangoja license this month tutakuwa tunapeana hizo interim, na pia mafunzo yanaendelea huko ya vijana waweze kuapply pesa ya youth fund, na mwezi wa 3 tutaweza kupeana hii pesa. Na kile kitu ambacho ni muhimu zaidi, tumweke Mungu mbele sana. Na this year nitakuwa naanza ile prayer center ile ambayo nilisema nitajengea Mungu, so that we can have somewhere to go and praise the Almighty God. All right. Thank you so much for coming through and sharing with us. We will definitely invite you because you're a friend of Vibes. Brian, that was an interesting conversation. Na bado. Mayut demo wanamgoja. Wanamgoja tu. We will watch. Yeah. We will be watching. All right. That was a great conversation. We call it Dear MP. And in the next hour, of course, we told you this month, today is World Cancer Prevention Month. And February is World Cancer Prevention Month. Today we'll be celebrating by talking to survivors on how they managed to survive cancer. That's going to be a deep topic. Do not touch a dial. It's now 8 a.m.